குறி வச்சா இரவழணும். ஹே காய்ஸ், இன்றைக்கி வேட்டையன் படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு உங்களுக்காக ஒரு குட்டி நோ ஸ்பாய்லர் ரிவ்யூ. அகெயின், என்னடா ரஜினி ஃபேன் ரிவ்யூ கொடுத்தா எல்லாம் போய் பாருன்னு தானே சொல்ல போகிறேன் அப்படின்ட்டு இருப்பீங்க. இல்லை, இது நியூட்ரல் ரிவ்யூ தான் கொடுக்க போகிறேன். அண்ட் யோர் டிசிஷன் டு கோ வாட்ச் இட் இன் த தியேட்டர் ஆர் இந்த ஓடிடி. ஓகே, இந்த படம் வரும்போது ரெண்டு விஷயம் இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து பிளாக் பஸ்டர் மூவி லைக் ஜெயிலர் முடிச்சுட்டு ரஜினி வந்துட்டுருக்கா. ஸோ த ஹைப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் அ லாட், பட் தட் இஸ் அ கமர்ஷியல் மூவி, தட் இஸ் லைக் அ மசாலா என்டர்டெய்னர். இந்த சைடில் வந்து JB முடிச்சுட்டு ஞானவேல் has come out with a content-based, very emotionally heavy, ஸ்க்ரீன் பிளே, அந்த மாதிரியான படம். அந்த படமும் ஹிட்டு. இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தேன். என்னடா கபாலி காலா மாதிரி ஒரு மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூ வருமா அப்படின்னா, கபாலி அண்ட் காலாவில் வந்து the trailers and everything, they portrayed a different type of movie and then we got a different one. அதனால தான் அது டிஸ்கனெக்ட். Content-wise, I think the movie is good. But in the particular, they have made sure that from the promo, from the audio launch, there's no such thing, right? They've exactly said this is a content-based movie and Rajini is acting in it. And அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணோன்னா எனக்கு அப்போ கூட ஆஸ் அ ஃபேன் லைக் இது மாதிரி எமோஷனலாக ரஜினியை வந்து முள்ளும் மலரும் ஆர்லின் தருவது இது மாதிரி அழவிட போகிறாங்க, அந்த மாதிரி பண்டா வச்சுட போகிறாங்களேன்னு யோசித்தேன். பட் அதெல்லாம் பண்ணாமல் they've taken Rajini and given a space for the swag and driven it through a content or a screenplay that goes very well throughout the movie. Nicely done by Gnanavel. In fact, the first 45 minutes of the movie is slightly dragging, slow, because their characterization, they're building the storyline. But once that ends, there's a lot of momentum. And the momentum will continue kadasi varaikum. And what I would also say is that there is not an unnecessary screenplay, a scene or a song that comes in just to buy time. அதெல்லாம் பண்ணாமல் very nicely done screenplay and story. As far as Rajini ஃபேன்ஸுக்கு வந்து அந்த ஸ்வாக் அந்த இதெல்லாம் இருக்குமானா இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் there's a lot more fights here than in ஜெயிலர். ஜெயிலரில் எல்லாமே வந்து மற்றவங்களை அடிக்க விட்டுற அப்படி தானே இருக்கிறது. இதில் வந்து ஆக்சுவலி he has some fist fights, but nicely done by the stuntman அறிவு and the cinematographer. அது வந்து அந்த 74 ஏஜ் இருந்தாலும் அவர் அடித்தா நம்புற மாதிரி இருக்கணும்ல, அந்த மாதிரி நல்லா அந்த ஆங்கிள்ஸ், அந்த ஸ்டைல், அந்த அந்த ஸ்டண்டிங் ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. as far as songs go, there are 4 songs. ஒன்று வந்து இந்த மனசில் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹண்டர் வண்டார் இஸ் மோர் ஆஃப் அ ரீரெக்கார்டிங். ரஜினி எப்போலாம் செகண்ட் ஹேண்ட் போகிறோம் அங்கெல்லாம் ரீரெக்கார்டிங். மற்ற 2 சாங் இருக்குது. அது 2 சாங் கொஞ்சம் அழுவாச்சி சாங் தான். ஒன் சங் பை Sean Roldan, another one by Anirudh. Sean Roldan and Anirudh சேர்ந்து அந்த மாதிரியான ஒரு, அது நல்ல பாட்டு, நல்லா தான் இருந்தது. இது வந்து எனக்கு கேட்ச் பண்ண முடியல, பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. அண்ட் ஆல்சோ ஐ திங்க் இட் ரிவீல்ஸ் அ லாட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. அதனால தான் முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணல. ஸோ இட்ஸ் வெரி சேட் சாங். தட் ஒன் கோஸ் சீக்வன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சேடாக தான் இருந்தது அது. பட் நல்ல வேலை அது வந்து ரொம்ப அந்த எமோஷன் ரொம்ப இவால்வ் ஆகலை. ரஜினி எல்லாம் ரொம்ப அவ்வளோ யூஸ் பண்ணல. ஸோ இந்த படம் பார்க்கணுன்னா அமிதாப் பச்சன்ஸ் ரோல் வித் ரஜினி இஸ் லைக் த ரோல் ஆஃப் சிவாஜி அண்ட் ரஜினி இன் படிக்காதவன். அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். இட் டிடன்ட் ஹாவ் டு ஹாவ் அமிதாப் இன் திஸ் ரோல், பட் ஐ கெஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ த பேன் இண்டியா ரீச் as well as அந்த ரோலுக்கு வந்து அந்த ஜட்ஜ் இந்த அட்வொகேட் ரோலுக்குலாம் வந்து he has done it in the past as a senior guy. So Amitabh does his part. Voice வந்து of course it's not Amitabh's voice, so you can see the difference in that. ஹிந்தியில் மேபி நல்லா இருக்கலாம். ஸோ ரெண்டாவது வந்து இந்த ஃபீமேல் இதில் வந்து மஞ்சு வாரியருக்கு ரோல் இருக்குமானா அதில் அவ்வளோவா இல்லை. And as far as Ritika is concerned, she comes throughout the movie and she does her part really well as a police officer, and her interaction with Fahad Fasil is also really nice throughout the movie. As far as Tushara is concerned, அவளுக்கு very heavy role in the first half, and she does it really well. I think Ryanலயே பார்த்துருக்கோம். அதனால் very talented person, she does that role really well. But the best role வந்து Fahad Fasil தான். It's such a roarable role, very well written, and he has performed so well. Everybody will like Fahad Fasil in this movie after watching this movie. Okay, and Thalivar role சொல்லணும்னா Thalivar does his part always well, and he usually is the only person carrying the entire load usually of the movie. Here too, everything revolves around him, but I would say it's more like Rajini fitting into Gnanavel's storyline rather than just artificially positioning things for Rajini. அந்த விதத்தில் வந்து this is a Gnanavel movie with Rajini acting in it and has ample Rajiniism in it throughout the movie. There are spots where he's 74, so it does look, தெரியாத வயசு, but that's where I think they have to use more of these quotes and
ஏன்னா கடைசியில் எண்ட் சீக்வன்ஸில் வந்து when he comes in suit, when he comes in that song in suit, he looks really young and beautiful, handsome. And the point about it is, how to really dress him up. சில சீனில் வந்து you can see it, but otherwise a lot of the get-up, look, style எல்லாமே ஜெயிலர் ஸ்டைல் தான். look now ஜெயிலரோட it's inevitable comparison wise, that's a different movie, that's more commercial, that's really no logic, no story movie there, but it's fun. இங்கே வந்து it's content based movie, it's really content based. The story in itself is not something that we have not seen அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டேன். We've seen the story lots, the corporate versus the poor, but it's always like that love story. இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு போட்டுருக்கலாம் அந்த மாதிரி. They've taken a good action, drama and thrillerன்னு சொல்லலாம், மூணும் சேர்த்து they've taken it really well. I would really say this is a movie you can go watch in the theater and you would not come out and say that such a boring movie. அப்படி சொல்லவே முடியாது. It's a good movie, you can watch, but don't go with the expectation of just pure Shivaji the boss or Jailer the mass. It's not a mass movie alone, it is a class movie, and the class is more with mass elements in it. அப்படி. So go watch it. In fact, I would say this is தர்பாரை ஒழுங்காக எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கும். அது ஒழுங்காக எடுத்ததுனால தான் தர்பார் ஃப்ளாப்பு. This is தர்பார் taken well.